Lo que verás a continuación no es una lección, sino el qué esperar de la unidad 1 del Interchange Intro. En la descripción del video te dejaré los enlaces a las lecciones relacionadas con esta unidad. La finalidad de este video es poner a tu disposición el material de la lección a fin de que puedas prepararte por adelantado a la lección en el aula. El objetivo de esta unidad es que puedas aprender a saludar y decir adiós de diferentes formas, así como presentarte y presentar a otros de manera sencilla. Escucha y practica la conversación. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Martins. Escucha nuevamente, esta vez trata de leer en voz alta siguiendo el audio. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Martins. A continuación, escucharás algunos nombres y apodos populares en Estados Unidos. Escucha y practica. Names and nicknames. Listen and practice. Nicholas, Nick. Emily, M. Michael, Mike. Madison, Maddie. Joshua, Josh. William, Will. Jennifer, Jen. Isabella, Izzy. Elizabeth, Liz. En esta unidad verás dos gramáticas importantes. La primera, los adjetivos posesivos, que son estos. Y la segunda, por supuesto, el verbo to be, que lo verás más adelante. A continuación te dejo la pronunciación de estos adjetivos y recuerda que los enlaces a la explicación te los dejaré en la descripción del video. Grammar focus. My, you, his, her. What's your name? My name's Carlos. What's his name? His name's Joshua. What's her name? Her name's Isabella. What's equals what is. Aunque posiblemente ya sepas el alfabeto, es importante que aprendas uno de sus usos más comunes en el inglés, que es deletrear nombres. Así que practícalo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. What's your name? My name is Akina Hayashi. Is that A-K-I-N-A? Yes, that's right. How do you spell your last name? H-A-Y-A-S-H-Y? No, it's Hayashi. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Is your name Kate Lopez? That's right. And how do you spell your first name? It's C-A-T-E. Okay, thank you. 2. Eric Russo. Is your first name spelled E-R-I-C? No, my name is spelled
E-R-I-C-K. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's E-R-I-C-K. Oh, so it's Eric with a C-K. Got it. 3. My name is Sophia Peters. Thank you. Sophia. That's S-O-F-I-A? No, it's spelled S-O-P-H-I-A. Oh, excuse me. S-O-P-H-I-A. That's right. 4. Your name, please? It's Zachary Tanaka. Is your first name Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Oh, so it's Z-A-C-H-A-R-Y. Thank you, Mr. Tanaka. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Kato. Single females. Mrs. Jones. Married females. Ms. Young. Single or married females. Mr. Rodriguez. Single or married males. Listen and write the titles. 1, Mr. Santos. 2, Mrs. Wilson. 3, Miss Park. 4, Ms. Rossi. saying hello. Listen and practice. 1, Hi, Mia and Gina. How's it going? Great, thanks. How about you, Sandra? 2, Good morning, Taylor. How are you? I'm just fine, Mrs. Rodriguez. Thank you. 3, Good afternoon, Amanda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4, Good evening, Miss Roy. Hello, Mr. Cooper. How are you? I'm okay, thank you. conversation. Are you Andrea Clark? Listen and practice. Excuse me, are you Andrea Clark? No, I'm not. She's over there. Oh, I'm sorry. Matt, this is your book. Oh, thank you. You're in my math class, right? Yes, I am. I'm Lena Garza. Hey, Christy. This is Ben. He's in our history class. Hi, Ben. Hi, Christy. Nice to meet you. De esta manera llegamos a la segunda gramática de esta lección, que es el verbo to be. En la descripción del video te dejo el enlace a esta lección. Grammar focus. The verb be. I'm Lena Garza. You're in my class. She's over there. Andrea is over there. He's in our class. Ben is in our class. It's Garza. My last name is Garza. Are you Andrea Clark? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine, thanks.
I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Recuerda que verás estos ejercicios en la clase, así que invierte algo de tiempo para completarlos y de esta manera estar listo o lista para la lección. Pronunciation. Linked sounds. Listen and practice. Notice the linked sounds. I'm Isabella. She's over there. You're in my class. Personal information. Part A. Listen and practice. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page 6. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Jessica Adams. 402-555-2301. Work phone. 646-486-1004. Cell phone. jadams1@cup.org. Email address. Ryan Walker, 212-924-1764. Home phone. 643-555-2285. Cell phone. Ryan-Walker_09@cambridge.org. Email address. Contact information. Part A. Isabella and Joshua are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's Ben Durant's phone number, Joshua? It's 718-555-8241. 718-555-8241? Yes, that's it. And his email address? It's bendurant@cup.org. Okay, Kara Ruiz. What's her phone number? Kara. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is kara@cambridge.org. That's CARAR@cambridge.org. Now, let's see. Andrea Clark. Her phone number is 212-645-5960, right? Yes, that's right. 212-645-5960. Her email address is aclark134@cup.org. So that's ACLARK134@cup.org? Yes. And Akina Hayashi's number and email? Oh, Akina is my roommate. Our number is 917-555-2807. Her email address is akinah@cambridge.org. I'm sorry. Can you spell that?
Her email address? Yeah. Sure. It's akinah@cambridge.org. Okay, got it. Thanks. Puedes practicar este punto haciendo una lista de los nombres completos, teléfonos y correos electrónicos de los miembros de tu clase. Aunque no necesariamente decidan dar la información real, sí deben de hacerlo con la estructura correcta. De hecho, el punto 13 de esta unidad se refiere a hacer el papel de alguna celebridad y, en lugar de dar tu información, hacer como que estás dando la información de esta celebridad. Para concluir entonces, escucha el punto 14, donde se citan algunas formas de decir adiós o goodbye en inglés. Saying goodbye. Listen and practice. 1, Bye, Robin. See you tomorrow, Preeti. 2, Good night, Jake. Goodbye, Liz. Have a good evening. 3, See you later, Mike. Bye-bye, Mike. 4, Goodbye, Mr. Davis. Have a great weekend. Thank you, Mr. Flores. You too. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor, apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.